I should be wearing this. Really, I wish I could be. The first time is today, right now. Yes. Okay. জার্সিটা পেয়ে তিনি কতটা খুশি সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার অভিব্যক্তিতে। বারবারই বলেছেন, এই জার্সিটা যদি আমি এখনই পরতে পারতাম তাহলে হয়তো সব থেকে বেশি খুশি হতাম। ব্রিটিশ এই ফুটবলার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কাঁপিয়ে এসেছেন। প্রথমবার বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের ফুটবলারদের কাছ থেকে ফুলের তোড়া জার্সি উপহার পেয়ে আবেগে ভেসে যান। আজকে আমরা সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেদেরকে যে একজন মহিলা তারকা ফুটবল প্লেয়ার, যার নাম ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জেনে গেছেন, যে মিস অ্যাশলি পামট্রে বাংলাদেশে এসেছে। আজকে আসলে আসার দুটা ফাউন্ডেশনের কাজ ছিল জয়েন্টলি, একটা হলো স্পাইস বাজার ফাউন্ডেশন আর একটা হলো মিস অ্যাশলি পামট্রে নিজেরও একটা ফাউন্ডেশন আছে। তো এই জয়েন্ট ফাউন্ডেশন আজকে আসছে বাংলাদেশ ফেডারেশনের সাথে আপাতত মত বিনিময় করার জন্য। আমরা একটা জায়গায় আমরা এক হতে পেরেছি যে আমরা আসলে আগামীতে মহিলা ফুটবলারদের ব্যাপারে আমরা আরেকটু ইতিবাচক ভূমিকা আমরা রাখতে চাই। তো মহিলা ফুটবলাররা ভবিষ্যৎ যারা আসবে একাডেমির মাধ্যমে, যারা বর্তমান খেলছে, অ্যান্ড খেলার পরে ওনাদেরকে যে এমপ্লয়াবিলিটি করা যায়, নন ফুটবলিং এমপ্লয়াবিলিটি করা যায়, ফুটবলিং এমপ্লয়াবিলিটি লাইক কোচিং এবং রেফারিং, স্পোর্টস সায়েন্স, ওগুলা তো অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই সকল জিনিসকে বিবেচনা করে আমরা আগামীতে একটা 5 বছরের প্রোগ্রাম হাতে নিব। ডিটেলস যখন আমরা এগ্রি করব, সাইন করব, আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে দিব। মিস অ্যাশলি পামট্রি আপনারা জানেন ইজ আ ব্রিটিশ নাইজেরিয়ান, বাট নাইজেরিয়ান ন্যাশনাল টিমের জন্য খেলছে। বর্তমান সাউদি উইমেন্স লিগে খেলে, এর আগে লেস্টার সিটির জন্য উনি খেলেছে। এখনও রানিং প্লেয়ার। উনি আমাদের ফিমেল ন্যাশনাল টিম মেম্বারদের সাথেও কথা বলেছে রিগার্ডিং tactical issues of the game, but also regarding general women's issues, যেটা মাঠের বাইরে অনেক মহিলা খেলোয়াড়রা ফেস করে বাসায় এবং বাসার বাইরে। First of all, I'm just really grateful to be here. This is my first time visiting Bangladesh, and obviously, as Abdul said, we are friends. I've met Abdul in Leicester, and I guess even though I play professionally, the thing that gives me the biggest fulfillment is the things that come alongside playing. As much as I'm a footballer, I believe in the power of sport, and I believe in the power of sport and connection. And I'd like to bring this question up again because we had a meeting earlier and I was asked, like, why Bangladesh? And the gentleman was right in a sense, because I am British and I am Nigerian. But at the end of the day, I am curious and I have love for culture, and I am here as I want to be able to speak with the girls if they're still here, and I want to know about the culture that they've been brought up in, because I know the power of identifying with two cultures, and one of which, with Nigerian, I didn't grow up in. But I've learned, and I say sport is so powerful because I was saying upstairs, I wouldn't have the confidence to speak in front of you all if it wasn't for football. And at the end of the day, it's taught me how to be closer to myself and the people around me. And I do believe that there should never be any segregation in terms of, in spite of being patriotic to our country, it's how we can all come together, because sport does really unite us all if we allow it to. So I set up my foundation, and I did my first event in Nigeria at the start of this year, and I had 250 girls in Lagos in Nigeria for some camps. It was landed today. So what was your message to the Last question. You know, our government did play the Asian competition. Do you think our women player have quality to play at European level? We have to be realistic that it takes time, but that's the whole point. I mean, I play in Saudi, and I'm seeing that the investment in women's football and bringing internationals in has already accelerated their national team. So the Saudi girls that a few years ago were not playing professionally, and for some of them
they weren't even being able to play in an organised league. The amount that they've improved and are representing their national team on the biggest stage and beating the likes of Botswana, a big African country recently, just shows that in a small time, if you actually invest in women's football and you invest in the women themselves and support them, that they can really do things that you probably wouldn't have expected them to do before. So yeah, there's no, you can't put a cap on it, but you can't just speak freely about it because it takes a lot of investment. It takes changing people's mindsets about it and actually believing that they could do something that maybe people didn't think they could do before. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সবাই একটা কোশ্চেন করা যাবে কি নিয়ে? না এই মানে কয়েকদিন থেকে